The Prime Minister reiterated the need for sincere and practical engagement between all stakeholders to develop innovative solutions that will have broad acceptability and contribute towards early restoration of peace. He reiterated India's willingness to contribute in all possible ways to facilitate an early return of peace. He shared the widespread sentiment in the global South about the repercussions of this conflict for them. He spoke also about his discussions recently with President Putin in Moscow. The Prime Minister, if you remember, was there in July. He sought President Zelensky's assessment of both of the ground situation as well as the diplomatic scenario. President Zelenskyy spoke at some length on both issues. He also spoke about taking the global peace summit in regard to Ukraine forward. And I would say, if I were to kind of sum up really what was a fairly long and detailed discussion, one, it revolved around to some extent the military situation, about on the medium-term concerns like food and energy, and most of all on conceivable pathways to peace and conflict resolution. They clearly wanted a continued involvement of India with the Global Peace Summit. There was also a discussion about what could be effective ways of taking these discussions forward, not necessarily within the format of the summit. There are obviously multiple possibilities here and multiple views about those possibilities. So what I can say is that it was a very detailed, a very open, in many ways a very constructive discussion. पर रहना है और ये वो भारतीय प्रधानमंत्री का मैसेज है जो हम आपको इस वक्त कैमरे पर दिखा रहे हैं। Розпочинаємо церемонію підписання. We commence the signing ceremony. Юлія Сверденко, перший віце-прем'єр-міністр України, міністр економіки України, та доктор Джайшанкар, міністр закордонних справ Республіки Індія, підписують
підписують меморандум про взаєморозуміння між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Індія щодо індійської гуманітарної грантової допомоги для реалізації високоефективних проєктів розвитку громад. President Zelenskyy, Prime Minister, are signing the memorandum between the governments of Ukraine and the government of India on Indian humanitarian granting systems for the implementation of high-impact community development projects. Виконуючий обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України, та економіст, перший заступник міністра закордонних справ Республіки Індія, підписують угоду між урядом України та урядом Республіки Індія про співпрацю в галузях сільського господарства. Тарас Висоцький, acting Minister of Agrarian Policy and Food of Ukraine, and economist, Foreign Secretary, Ministry of External Affairs of the Republic of India, are signing the agreement between the governments of Ukraine and the government of the Republic of India on cooperation in agriculture and food industry. Signing the program of cultural cooperation between Ukraine and the Ministry of Culture of the Republic of India for the years 2020 Jaishankar, надзвичайний повноважений особа Республіки Індія в Україні, підписують меморандум про взаєморозуміння між Державною службою України спікерських засобів та контролю за наркотиками та Центральною організацією з контролю за стандартами лікарських засобів Міністерства здоров'я та сімейного добробуту уряду Індії. Roman is the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control and Shankar, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Control Organization of India and the State Service of Ukraine on Medicines and Drugs Control.